last few verses of this song by Bhagavad-Gita Chapter. Bhagavad-Gita Chapter'ın bu şarkısının birkaç son kıtasını İngilizce olarak okuyacağım. He says, şöyle diyor. Well, I've read this. All the so-called knowledge of this world is born of the flickering potency of your illusory energy. It is an impediment to the execution of devotional service to you. Indulgence in mundane knowledge verily makes an ass of the eternal soul by encouraging his infatuation with this material world. Here is one person who has been turned into such an ass, an ass is a donkey, by the way. The word is used for something else. This means a donkey. Here is one person who has been turned into such an ass, who for so long has carried on his back the useless burden of material existence. Now in my old age, for want of the power to enjoy, I found that nothing at all pleases me. Life has now become agony, for my so-called erudite knowledge has proven itself to be worthless ignorance. Material knowledge has now become a pointed shaft and has pierced my heart with the intolerable burning pain of ignorance. O Lord, there is no treasure worth seeking in this world other than your lotus feet. Bhaktivinoda abandons all his mundane knowledge and makes your lotus feet the sum and substance of his life. Anyway, it's very beautiful if you know English. Eğer İngilizce biliyorsanız bu çok güzel bir şarkı. And I assume it's very beautiful also in Bengali. Eminim Bengalisi de çok hoştur. Now you're going to have to move Tulsi Devi into that corner and open that window. Just okay. So the whole point of this seminar is to actually talk about what constitutes real knowledge. Bu seminerin amacı gerçek bilgiyi neyin oluşturduğu hakkında konuşmak. That's fine. If it stays open, at least it's open. And that real knowledge, as Bhaktivinoda Thakur says, is something that makes us aware of the spiritual reality. Ve gerçek bilgi de burada Bhaktivinoda Thakur'un söylediği gibi bizim gerçekliği anlamamızı, fark etmemizi sağlayacak. So we've been trained in so many different types of knowledge that makes us aware of the material world. Biz maddi dünyanın farkına varmamızı sağlayan birçok bilgi öğrendik. And has really delved into the real depths of ignorance. Gerçekten bu biz cehaletin derinliklerine gömüldük. Because that's what matter is. It is ignorant. Çünkü madde budur, cehalettir. And actually, it's endless. There's no limit to how far you can explore in the material world. Aslında bunun bir sonu yoktur. Maddi dünyada gittikçe daha çok araştırabilirsiniz. And Krishna uses this term that the material energy is endlessly mutable. Ve Krishna bu kelimeyi söylüyor. Maddi enerji sınırsız ve sonsuz bir şekilde değiştirilebilir. Which means that it's endlessly changing. It has endless combinations, and it can be viewed from endless perspectives. Yani bu sonsuz bir şekilde bunun değişebildiği anlamına gelir. Sonsuz sayıda kombinasyona sahiptir ve devamlı bu şekilde değişebilir. But the end result is the same. Ama sonuç değişmez. It's matter. Bu maddedir. And it's ignorance. Ve cehalettir.
And ignorance of our ignorance of our true spiritual identity, that's the safest place for it, is what ignorance is. Ve gerçek spiritüel kimliğimizin farkında olmamak, yani bu konuda cahil olmak gerçek cehalettir. Or ignorance of our true spiritual identity keeps us in this material world. Ya da spiritüel kimliğimizin ne olduğunu bilmemek bizi bu maddi dünyada tutan şeydir. Okay, so what is it? What is that type of education that actually helps develop our spiritual identity? Peki spiritüel kimliğimizi geliştirmemizi sağlayacak olan eğitim şekli nedir? Tuesday, Wednesday, 4. Okay, there are 4 more days. 4 günümüz daha var. Let's see how we do. Krishna, well, Krishna's already given a very summarized definition of knowledge. What does he say knowledge is? Krishna bilginin çok özetlenmiş bir tanımını vermiştir halihazırda. Bilgi nedir? To know the difference between matter and spirit. Knowledge, the difference between matter and spirit. To know what is matter and to know what is spirit. Madde ve ruh arasındaki farkı bilmektir. Maddenin ne olduğunu bilmektir ve ruhun ne olduğunu bilmektir. And there's a lot there. Ve orada da çok fazla şey var. There's in terms of what is spirit, well, what is the soul? Yani ruh nedir diye düşünecek olursak. Where is it located? How does it energize this body? O nerede bulunur? Bu bedenin nasıl enerji verir bu bedene? And then on the other side, the matter and material energy, modes of material nature. So this is matter and spirit. Yani diğer yandan maddenin boyutları, onun çeşitleri ve ruh. Now Krishna then expands on that. Ve Krishna şimdi bunun üzerine daha da and he gives us 19 different ingredients of knowledge. Ve bilginin 19 tane malzemesinden bahsediyor. And yeah, we have Bhagavad-Gita Chapter 13. Bhagavad-Gita'da 13. bölümündeyiz. And verse 12. No, I don't have it written down. I think verse 12, starting, or verse 8. Sorry, verse 8 to verse 12. You got it? Bhagavad-Gita. Okay, let's, we can't read the translation together, but we can read the Sanskrit first together. You got that? Okay, Bhagavad-Gita, how does it start? That's it, thank you. Nice and loud. Okay. Everybody got it? Herkes buldu mu acaba? No, 13A. Bhagavad-Gita 13. bölümdeyiz. 8. kitap. 12'ye kadar, 8 ve 12 arası kitalardan bahsediyor. Okay, so let's start. Amanitvam adambitvam ahingsam kshantir arjavam acharyopasanam shocham stairyam atmam vinigraha indriyarte shubhairagyam anahankara evacha janma mrityu jaravyadhi dukkha dosham darshanam asaktir anam abhisanga putra dara grahadishu nityachat samachitatvam ishtanishto papatishu mayi chanyana yogena bhakti ravya vicharini vivikta desha shevitvam arati jana shamshidhi adhyatmakyana nityatvam tattva jnanartha darshanam etat jnanam iti proktam ajnanam yat ato nyataha. All right.
read out loud in English the translation, and then you just all follow to yourself in whatever translation that you have. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amidst pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and beside this, whatever there may be is ignorance. Is this 19 or 20? Someone can count, and then let me know. So Krishna makes quite a sweeping statement at the end. En sonunda Krishna şöyle bir ifade kullanıyor. He says, these things are knowledge, and everything else is ignorance. Yani her şey süpüren bir ifade. Bunlar bilgidir diyor, bunun dışında kalanlar cehalettir. So he says, outside of this, whatever there is a waste of time. Bunun dışında kalan her şey zaman kaybıdır diyor. So our whole approach is to study these. How many are there? 19. 19 tane var. Okay. So there are 19, and I've divided these into two different divisions. 19 tane unsurdan bahsediyor burada. Ben bunları iki bölüme ayırdım. Or at least you can analyze these from their two divisions. Yani bu iki bölüm şeklinde bunlar analiz edilebilirler. One is the primary, and the other one is the secondary or marginal qualities. Bunların ilki birinci, ikincisi ikinci ya da marjinal diyebileceğimiz özellikler. And that's called Swarup Lakshan and Tatashta Lakshan. Bunlara da Svarup Laksham ve Tatashta Laksham deniyor. Swarup is the main identifying factor of a thing. Svarup dediğimiz bir şeyi belirleyen esas unsurdur. And Tatashta Lakshan are details. Tatashta Laksham ise onların daha çok ayrıntılarını oluşturur. For instance, you can say Krishna is the supreme personality of Godhead, and he has a yellow dhoti. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Krishna Tanrı Yüce Şahsıdır ve onun sarı bir dotisi vardır. So Krishna is the supreme personality of Godhead. This is the main issue. Krishna'nın Tanrı Yüce Şahsı olması esas konudur burada. And that he has a yellow dhoti is secondary, it's a detail. Ve onun sarı bir dotisi olması ise bir ayrıntıdır, ikincidir. Let's just, before we get into that, let's just look at the individual characteristics. Buna geçmeden önce tek tek özelliklerine bakalım. And if you just look at these, just at a scan, have you been taught any of these things anywhere? Yani bütün bu unsurlara baktığımızda size bunlardan herhangi birisi öğretildi mi? In other words, humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, simplicity, that concept of
living just by what you need. Basit yaşamak, bu da ihtiyacınız olan şeylerle yetinmek anlamında. So our world is based on the fact that people, our whole economic structure is built up on not living by what you need, by living by so many unnecessary things. Bizim dünya düzenimiz ve ekonomik sistemimiz ihtiyacımız olan şeylerle yaşamak üzerine değil, birçok gereksiz şeyin peşinden koşmak üzerine kurulur. And they're called consumer items. Ve bunlara da yani tüketim malzemeleri deniyor. It's sort of misleading because consuming means also to eat. Burada bu biraz yanıltıcı oluyor çünkü aslında tüketmek demek aynı zamanda yemek demek. And that's exactly what you can't do with all of these things, is to eat them. Ve bütün bu şeyleri düşündüğümüzde onları yememiz mümkün değil. So the production of many things with a very built-in limited lifespan Yani bütün bu üretimi düşündüğümüzde çok sınırlı bir yaşam süresi içerisinde upon which gerçekleşiyor. life does not depend. Ve bunlar yaşamın gerçekten gerektirdiği şeyler değil. So the whole idea is buy, just keep buying. Ve bütün buradaki fikir satın al, satın al, satın al. If everyone was taught simplicity, it would certainly make life a lot less complicated. Eğer herkes basitlik ilkesini öğrenseydi bu yaşamı herkes için daha kolay bir hale getirecekti. So many of these things, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest. This is all that the material world is all about. Burada bağlardan özgür olmaktan bahsediliyor. Yani çocuklara, eşya, evde ve yani diğerlerine bağlı olmamak. Ama bütün dünya bunun üzerine kurulu. So everywhere people are taught attachment, not detachment. Her yerde insanlara bağlılık öğretiliyor. Bağlardan özgürleşme değil. Okay, so I just want to list what are the swarup or the essential items of knowledge. Ben swarup dediğimiz bilginin en önemli, en gerekli olan unsurlarından bahsetmek istiyorum. And in a chronological order. Ve bunu kronolojik bir şekilde yapacağım. Which means in the order that more or less technically one would learn them. Ve yani bir kişinin bunları teknik olarak öğreneceği sırada aslında az ya da çok. And yeah, I will just go through these and then we'll detail them. Bunların üzerinden geçeceğiz ve sonra ayrıntılarına gireceğiz. The perception of the evil of birth, death, old age, and disease. Yani doğumun, ölümün, yaşlılığın ve hastalığın ne kadar kötü olduğunu algılanması. So somehow in life, by some good fortune, one has to sort of come to a conclusion that actually I'm suffering. Bir şekilde iyi talihinin sonucunda bir kişi aslında acı çektiği gerçeğini fark edebiliyor. And that this is bad. Bunun kötü olduğunu. Here the word evil is used. Burada yani şeytani kelimesi kullanılmış. A very strong word. Yani çok güçlü bir kelime kullanılmış. So how will that happen? Peki bu nasıl gerçekleşecek? It may happen because people become just really frustrated with life. Bu bazen insanlar gerçekten yaşamdan hayal kırıklığına uğradıklarında gerçekleşebiliyor. So they realize, like this word, Bhaktivinoda Thakur says, like becoming an ass. Ve yani Bhaktivinoda Thakur'un söylediği gibi bu dünya gerçekten bir insanı eşek haline döndürebiliyor. Okay, I've been educated to become a working machine. Ben yani çalışan bir makine haline gelmek konusunda eğitildim. And I'm working. Ve ben çalışıyorum. Just to get whipped by material energy. Sadece maddi enerji tarafından sömürülmek için. So somehow
some intelligence may awaken in living entities, and they may see that there's just something wrong with the way life is structured. Canlı varlıklarda bir şekilde bir zeka oluşabilir ve yani bu şeylerin yapılan yapısında bir terslik olduğunu fark edebilirler. And there's quite a few people in the world who see that things are wrong. Ve dünyada da böyle insanlar var, bir şeylerin yanlış olduğunu görüyorlar. And they've got all kinds of solutions. Ve onların da çok farklı çözümleri var. But their solutions are also all material. Ama onların önerdikleri çözümler de yine maddi. Because they haven't really come to this conception that I'm spirit and the solution has to be spiritual. Material solution will just give me more problems. Çünkü onlar ruh oldukları ve yani çözümün de ruhsal bir çözüm olması gerektiği sonucuna henüz varmamış durumdalar. O yüzden maddi çözümler buluyorlar. So why, for instance, why do we have this technology in the world that we live in? Neden bu dünyada böyle bir teknolojiye sahibiz? Because the whole idea was that science and education are meant to make life better for people. Çünkü bilimin ve eğitimin amacının insanlar için hayatı daha iyi bir hale getirmek olduğu düşünülüyor. So you have to work less Yani daha az çalışacaksınız and enjoy more. ve daha çok keyif alabileceksiniz bu şekilde. Are you working less? Peki daha az çalışıyor musunuz şu anda? So just to get to work, you're traveling 2 hours there and 2 hours back in Istanbul. İşe ulaşmak için bile 2 saat gidip 2 saat geliyorsunuz yolda. And neither are you working less, neither are you enjoying more. Ne daha az çalışıyorsunuz ne de daha çok zevk alıyorsunuz. So anyway, perception of the evil of birth, death, old age and disease. Yani doğumun, ölümün, yaşlılığın ve hastalığın ne kadar şeytani olduğunu fark etmek. Accepting the importance of self-realization. Benlik idrakin öneminin farkına varmak, bunu kabul etmek. That self-realization is the solution. Ve esas çözümün benlik idraki olması. That's what's important. Önemli olan bu olduğunu. Philosophical search for the absolute truth. Mutlak gerçeği felsefi bir şekilde aramak. Atato Brahma Jignasa. So this is how Vedanta Sutra begins. Bu şekilde başlıyor Vedanta Sutra. Is that everything begins by Brahma Jignasa, by inquiring, what is Brahman? Her şey Brahma Jignasa ile, yani Brahman'ın ne olduğunu sorgulamakla başlıyor. Then you approach a bona fide spiritual master. Sonra manevi bir öğretmene yaklaşıyorsunuz. You want to know something, you have to have a teacher. Bir şey bilmek istiyorsanız bir öğretmeninizin olması gerekiyor. And constant and unalloyed devotion to me. Ve bana devamlı ve katışıksız bir adam var. So this becomes devotional service, becomes actually then the solution, and this is the essential answer to the whole thing. O zaman adamla hizmeti gerçek çözüm olur ve bütün her şeyin cevabı da budur. And then of course that continues on. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, how you cultivate the different phases and stages of knowledge. Sonra bilginin farklı seviyelerini geliştirmeye başlıyorsunuz. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. And these are 5, and then there's another 14. Bunlar 5 tane var, bir de 14 tane daha şey var. And some are bodily and mental disciplines. Bunlardan bazıları bedensel ve zihinsel bazı disiplinler. Others relate to lifestyle or conduct. Diğerleri de yaşam tarzıyla ilgili veya davranışlarla ilgili. And even others are like personality traits. Ve bazıları kişilik özellikleri. Okay, so let's just go through here, and I'm going to start with the marginal characteristics. Ben şimdi marjinal karakteristiklerden bahsedeceğim. Which sort of support the
primary characteristics. Bunlar da içsel dediğimiz esas karakteristikleri destekleyen şeyler. So when we talk about bodily and mental disciplines, these are the things that we are meant to know. Bedensel ve bilimsel disiplinden bahsettiğimizde bunlar bilmemiz gereken şeylerdir. Self-control, detachment, steadiness, absence of false ego, renunciation of the objects of sense gratification. Öz kontrol, detachment, bağlardan uzaklaşma, steadiness, kararlılık kazanma, absence of false ego, sahte egonun ortadan kalkması, renunciation of the objects of sense duyu gratification. tatmini nesnelerinden feragat etmek. Okay, so we're not taught sense control in school Okulda bize duyularımızı kontrol etmemiz or university. öğretilmiyor, öz kontrol. Not taught how to control your senses, vacho vegam, manasya vegam, but it's just the opposite. The higher you go in the educational system, the more wild life becomes. Bize duyu kontrolü nasıl yapılacağı öğretilmedi. Ne ortaokulda ne de lisede ne de üniversitede ve eğitim sisteminde ilerledikçe daha çok duyu tatminine yöneltildik. So knowledge means to know, to be in control of your senses and your mind. Bilgi dediğimiz şey aslında zihnimizin ve duyularımızın kontrolünde olmaktır. Technically, this is taught in Gurukula. Teknik olarak Gurukula'da öğretilen şey budur. This is what the Gurukula system is all about. Aslında Gurukula sisteminin temeli buna dayanır. It's meant to teach these aspects of knowledge. Orada bilginin bu boyutları öğretilir. And they may take up to 20 years for that. Ve bunun için 20 yıl geçmesi gerekiyor öğrencilerin. So just think, whereas you're investing 20 years in mundane education, Biz dünyevi eğitime 20 yıl harcıyoruz. actually we're meant to be investing the same amount of time, but in the cultivation of real knowledge. Ama aslında bu zamanı aynı süre bizim gerçek bilgi edinmek için harcamamız gerekiyor. Which is a development of personal qualities. Bu da aslında kişisel özelliklerin geliştirilmesi anlamına geliyor. Character development. Karakter gelişimi. So, and it starts with being self-controlled. Ve bu duyu kontrolüyle başlıyor, öz kontrolü. Because when, for instance, children are very young, Çünkü örneğin çocuklar çok küçüklerken you begin by controlling them. onları kontrol etmeye başlıyorsun. But at a certain stage, your education means is that they come to a stage where they control themselves. Ama sizin verdiğiniz eğitimin anlamı aslında belli bir noktaya geldiklerinde onların kendilerini kontrol edebilir hale gelmeleridir. So where you're not under the control of the modes of nature, Onların madde doğal halinin etkisi altında kalmamaları. but you act according to what? Ama siz o zaman neye göre hareket ediyor olmalısınız? What do we act according to? Neye göre hareket ediyor olmalıyız? Purpose of our life. According to the purpose of our life. But no. What are we acting according to? Hayatın amacına yönelik dedin. Hayır dedi. Neye göre? Şaskı. Yeah, we're acting on the basis of Shastra. Biz şastralara yönelik. In other words, we follow what Krishna tells us to do. Krishna'nın bize söylediği şeyleri takip ediyoruz. To be educated in the aspects of life, to know the difference between what's right and what's wrong. Doğru ile yanlış anlamak ve hayatın farklı boyutlarını değerlendirmek. So you educate someone in what's right and what's wrong. Yani siz bir kişiye doğrunun ve yanlışın olduğunu But for anlatıyorsunuz. them to be self-controlled, what else do they have to learn? Ama onların kendilerini kontrol etmek için başka neyi öğrenmeleri gerekiyor? Who really they are.
Kim olduklarını öğrenmeliler. In regards to right and wrong, what else do they have to learn? Doğru ve yanlış öğrenmek. Intelligence. They need intelligence. Not quite. Tam değil. They have to be willing to do what's right and stay away from what's wrong. Bunu istiyor olmaları gerekiyor. Doğru olanı yapmayı ve yanlış olandan uzak So, olmayı. self-control. Yani öz kontrol. For someone to control themselves means that they're controlling themselves on the basis of what's right and what's wrong. Öz kontrol bu demek. Yani bir kişinin doğru olan ve yanlış olana dayanarak kendisini kontrol etmeye başlaması. Which means that they've accepted that those principles of right and wrong. Bu da doğruya ve yanlışa dair ilkeleri bu kişinin kabul etmiş olduğu anlamına geliyor. And they've accepted that they should follow what's right. Ve onlar doğru olanı kabul etmeleri gerektiğini, takip etmeleri gerektiğini kabul etmiş olmalı. So you can teach somebody something, but if you don't inspire them to do it, then you're only halfway there. Belki bir kişiye bir şey öğretebilirsiniz ama onları bunu yapmaya cesaretlendirmezseniz, ilham vermezseniz yarı yolda bırakmış olursunuz. So this is the idea, Yani buradaki fikir bu. is that by the time, children become, like men become 16 or so, Erkek çocuklar 16 yaşına geldiklerinde, girls a little younger, kızlar biraz daha erken bir yaşta. because generally they're more mature than men at that age. Çünkü o yaşta genelde kızlar erkeklerden daha olgun oluyorlar. So that they've come to the stage by that time that you don't have to be the one who's overseeing them. O yaşa geldiklerinde artık onları kontrol eden kişinin siz olmamanız gerekir. They agreed to Krishna's laws, Onların Krishna'nın yasalarını kabul etmiş olmaları gerekir. and they do what Krishna says is the right thing to do. Ve onlar da Krishna'nın doğru olduğunu söylediği bir şeyi yapmaya başlamış olmaları. So this is really the purpose of education, of Gurukula. Ve yani aslında Gurukul'un amacı da bu. And except for Hari Narayan here, no one's gone to Gurukula. Burada içimizde Hari Narayan dışında Gurukul'a giden kimse yok. But that part of our life has really been lost. Ama bizim hayatımızın o kısmı gerçekten kaybolmuştur. So we've been deprived of this character development, Yani bu karakter geliştirme kısmı, which gives emphasis on who you are and not what you are. yani sizin kim olduğunuza önem veriyor ve ne olduğunuza değil. Not whether you're an engineer, a lawyer, computer technician, etc., but who you are as a person, and this is what this is: amanitvam, adambitvam, mahimsa, shanti, rajvam, humility, pridelessness, and so on. Yani burada sizin mühendis olmanız, mimar olmanız, doktor olmanız değil önemli olan ama kim olduğunuz, yani burada önemli özelliklerde alçak gönüllülük, hoşgörü. So, how important is this thing, this self-control? Ne kadar önemli bu öz kontrol. And that this is a gift that you can hand over to somebody when they're in their teens. Ve bu sizin daha ergenlik dönemindeyken birilerine aktarabileceğiniz bir şey. Look, you have Hari Narayan. How old are you? Hari Narayan'a bakın, o kaç yaşında? Next month, 20. He will be 20 next month. Gelecek ay 20 yaşında olacak. Do you notice something about him? Onunla ilgili bir şey fark ediyor musunuz? I mean, there's many things. Yani bir sürü şey onunla ilgili. He's got no girlfriend sitting beside him. Yanında oturan bir kız arkadaşı yok. And despite the fact that he's got no girlfriend sitting beside him, he's sane. Ve yanında oturan bir kız arkadaşı olmamasına rağmen aklı başında. He hasn't gone crazy. Çılgına dönmüş durumda değil. Coming into the age where young people do go crazy. Yani o genelde genç insanların çılgına döndükleri bir yaşa gelmiş olmasına rağmen. And it's two things. One is education, Buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi eğitim. and the other is how you've been raised by your parents. Bir de aileniz sizi nasıl yetiştirdiği önemli. And that's also education. Ve bu da eğitim. That's what parents' role is.
So that at that age, there, you can't be telling a 20-year-old what they should be doing. Ebeveynlerin rolü de bu. Ve siz bu yaşta yani 20 yaşındaki bir kişi ne yapması gerektiğini söyleyemezsiniz. They should know what they should be doing. Onlar ne yapmaları gerektiğini biliyor olmalılardır. And they should be willing to do the right thing. Ve doğru şey yapmaya da istekli olmaları gerekir. Always doing the right thing. Her zaman doğru şey yapmaya. How to know what the right thing is. Ve doğru olan şeyin ne olduğunu nasıl bilecekler? And despite what your mind and senses say, you always do the right thing. Ve zihniniz ya da duyularınız size ne söylerse söylesin, siz That's de called, doğru şeyi yaparsınız. that's called self-control. Buna öz kontrol denir. So this is something that we see that it's, you know, we're not only not being taught this, Yani bize sadece bu öğretilmemiş değil, but generally, especially in even more materialistic societies than, for instance, than Turkey, yani Türkiye'den daha da materyalist olan toplumlarda örneğin, it's like a free-for-all. Herkes için her şey serbest gibi. Everybody can do whatever they want, as long as you don't kill anybody, and as long as you don't break man's laws, then do whatever you want. Yani birisini öldürmediğiniz sürece ve insanların koymuş olduğu yasaları çiğnemediğiniz sürece her şeyi yapabilirsiniz. So we go to the next one. Bir sonrakine geçiyoruz. And you see how these things are not like, all right, how do I, become self-controlled? Yani bunlar böyle konular değil. Tamam, şimdi nasıl öz kontrollü olacağım? So young people learn this for many, many, many years. Genç insanlar bunu yıllarca öğreniyorlar. And they practice it. Ve bunu pratik ediyorlar. Okay. What time did you get up in Gurukula? Gurukul'dayken saat kaçta kalkıyordun? 2 a.m. Gece 2'de. How old were you when you? Between 13 and 15. Kaç yaşındaydın? Between 13 and 15 get up at 2 a.m. 13 yaşıyla 15 yaş arasında gece Who 2'de here is going to kalkıyordun. teach their children at 13 years old to get up at 2 a.m.? Burada kim çocuklarına 13 yaşındayken saat 2'de, gece 2'de kalkmalarını öğretiyor? Okay. Who here gets up at 2 a.m.? Burada kim 2'de kalkıyor kendisi? Who gets up at 4 a.m.? 4'te kalkan kim var? Okay. Who gets up later than 4 a.m.? 4'ten sonra kalkanlar kim? So they get up at 2 a.m. What's the first thing you do when you get up? Kalktığın zaman yaptığın ilk şey ne? Clean where we slept. Yani uyuduğumuz yeri temizlemek. So you clean where you sleep, you put away your things. Do parents clean up after their children, or do children clean up after themselves? Ne kadar soğuk kışın? I think the coldest was 6 degrees. 6 degrees. En soğuk olduğu zaman sanırım 6 dereceydi. Do you sleep on a bed? We slept on this thick mattress, right? Yatakta mı yatıyordun? Yani bu kalınlıkta bir matta yatıyorduk, şiltede. And when you took a bath, what kind of water did you take a bath in? Ve duş aldığınızda... This is not rehearsed. This is just... Yani duş aldığınızda suyun sıcaklığı nasıl oluyordu? Nasıl bir suyla duş alıyordunuz? Bu bir, yani daha önce bunu bir şey yapmadık. Just the natural water coming from the ground. Yani... Oh, in other words, it was just cold water. Yani oradaki suyla yıkanıyorduk. Doğal olarak çıkan suyla. Yani diğer bir deyişle soğuk suyla yıkanıyorlardı. Who takes a cold shower when they get up in the morning? Sabahleyin kalkınca aranızda kimler yani soğuk suyla duş alıyor? Nobody. Hiç kimse. It's an ABC. Bu ABC. You know, when we're devotees, there wasn't even a cold tap. Yani biz Adnan olduğumuzda soğuk su diye bir şey yoktu bile. Yeah. The cold tap was removed. Sorry, warm tap. Yani sıcak su yoktu bile, onu çıkarmışlardı. So
There was no such thing as warm water. Yani batarya yoktu yani. It's only cold water. Sıcak su diye bir şey yoktu, sadece soğuk su vardı. So this is discipline Bu disiplindir and austerity. ve feragattir. And especially that's what boys are meant to learn. Ve özellikle de erkek çocukların bunu öğrenmesi gerekiyor. So these are part of the type of training that comes to self-control. Ve bunlar öz kontrolle ilgili olan eğitimin birer parçası. And that's why, you know, we have this universal question that devotees bring up. Evrensel olarak adananların hep sorduğu bir soru var. Why is, why is my mind wandering when I'm chanting Hare Krishna? Neden Hare Krishna mantrasını söylerken zihnim oradan öyle gidiyor, dağılıyor? You never learn how to control your mind. Siz hiçbir zaman zihninizi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmediniz. And you never learn how to control your senses. Hiçbir zaman duyularınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmediniz. We shouldn't be surprised. O yüzden buna şaşırmamalıyız. And just the opposite, we've had 20, 25 years of running after our mind and senses. Tam tersine 20 yıldır biz zihnimizin ve duyularımızın peşinden koşturuyoruz. And that has caused a certain habit. We've gotten into this habit of doing what our mind says. Ve biz de böyle bir alışkanlık edindik. Zihnimiz ne derse onu yapmaya alışmış durumdayız. Of identifying with our mind. Ve zihnimizde kendimizi bir tutuyoruz. So self-control. Yani öz kontrol. We need to concentrate. And here there's a list of 19 things. Bizim buna konsantre olmamız gerekiyor ve burada 19 tane şeyin listesi var. So one thing that devotees can do Adananların yapabileceği bir şey var. is you could grade yourself. Kendinizi derecelendirebilirsiniz. 1 to 5. 1 ile 5 arasında. 5 being the best. 5 tabii ki en iyi bir puan almak üzere. As to how you are in these 19 different items of knowledge. Bu bilginin 19 tane farklı unsur açısından siz hangi derece? And it'll give you, it's called self-evaluation. They like that nowadays. Yani buna da yani kendini değerlendirme deniyor. Dünyada bu şimdi çok sevilen bir şey. So how much self-control do we have? Ne kadar öz kontrole sahibiz. And then the next one is detachment. Ve bir sonraki de bağlardan özgürleşme. And detachment means that one is not attached to those things or those activities which are destructive for self-realization. Bu bağımsızlık demekti aslında. Yani bir kişinin kendine zarar vermesine neden olacak olan şeylere bağlı olmaması anlamına geliyor. Detached from the unnecessary things in life. Yani aslında hayatta gerekli olmayan şeylerden özgürleşmek. The superfluous things. Daha yüzeysel olan, and, yapay olan şeylerden. and being very careful not to become attached. Ve bunlara bağlanmama konusunda dikkatli olmak. This is not a very popular topic. Bu çok popüler bir konu değil. Because Prabhupada would often quote some economist of his time named Marshall. Marshall isimli kendi zamanından bir ekonomistin yazdıklarını alıntı yapıyordu şimdi Prabhupada. Who would say that the basis of a stable economy is attachment to family. O istikrarlı bir ekonominin temeli aile olan bağlılıktır diyordu. Because the family unit and the maintenance of the family unit is where people are. Çünkü aile birimi ve ailenin devam ettirilmesi aslında insanların esas uğraştıkları yer. That's what they work for. Bunun için That's what they çalışıyorlar spend on. ve bunun için harcıyorlar. And that's what they dedicate their life to. Ve yaşamlarını da buna adıyorlar. So in the absence of that, you've got a whole different world. Bu olmadığında da çok farklı bir dünyayla karşılaşabiliriz. So to be detached
And of course, detachment has two aspects. Bağlardan kurtulmak ve bu bağlardan kurtulmanın iki boyutu var. One is the type of detachment that yogis and gyanis practice. Bunlardan bir tanesi yogilerin ve gyanlerin pratik ettiği uzaklaşma. And that is the detachment that is based on self-control. Ve bu da öz kontrole dayalı bir bağlardan uzaklaşma. That they give up everything except the bare necessities of life. Yaşamın çok gerektirdiği şeyler dışında her şeyden vazgeçiyorlar. And they train themselves not to interact with the objects of the senses. Ve dünyanın nesneleriyle etkileşim içine giriyorlar. And for that, they cultivate knowledge. Ve bunun için de bilgi geliştiriyorlar, bilgi ediniyorlar. Because how can you control your mind? Çünkü zihninizi nasıl kontrol edebilirsiniz? Question. Bu bir sorun. With intelligence. With intelligence. Zekayla. But how do you make sure that your intelligence can control your mind? Ama nasıl zekanızın zihninizi kontrol edeceğinden emin olabilirsiniz? If we feed our intelligence with the right thing. Yes, it has to be strong. Yani eğer doğru şeylerle zekamızı beslersek, You have to- güçlü olması You gerekiyor. have to feed it the right thing. Intelligence has to be stronger than the mind. Onu doğru şeyle beslemek gerekiyor ve zekanın zihinden daha güçlü olması gerekiyor. The mind you don't have to do anything to. It's already very strong. Zihni güçlendirmek için bir şey yapmaya gerek yok. Zaten o çok güçlü. But it has to be, the mind has to be disciplined. Ama onun disipline edilmesi gerekiyor. So the intelligence has to be very strong, and the intelligence becomes strong how? Zeka çok güçlenmeli ve o nasıl güçlenir? Bilgiyle. By knowledge. By knowledge. Yes. So by reading Srimad Bhagavatam, by reading Bhagavad-Gita, these are the highest, these teach the highest principles of knowledge. Bhagavad-Gita, Srimad Bhagavatam bilginin en yüksek ilkelerini öğretiyorlar. The intelligence becomes very strong. Zeka çok güçleniyor. And even if the senses attract the mind to some particular object, the intelligence will have the strength to say, no, this is not right. Duyular zihni belli bir nesneye doğru çekseler, zeka hayır bu doğru değil diyecek kadar güçlü oluyor. But if the intelligence is weak and it gets bewildered, Ama eğer zeka güçlü değilse ve eğer o yoldan çıkarsa, then you really have quite a hopeless situation. o zaman oldukça olumsuz bir durum içinde buluyorsunuz kendinizi. So this is why, you know, we always emphasize that you have to study Srila Prabhupada's books. O yüzden her zaman Srila Prabhupāda'nın kitaplarını çalışmamız gerektiğini vurguluyoruz. Otherwise, you cannot be self-controlled, you cannot be detached. Öteki türlü yani kendinizi kontrol etmeniz ve bağlardan uzaklaşmanız mümkün olmayacak. So it's it's a very basic, fundamental thing that's why even you have mundane education. Bu çok temel bir şey ve bunun için de aslında dünyevi bir eğitim alıyorsunuz. In other words, if you have education, then at least from the material point of view, then you know how to achieve your goals. Eğitimliyseniz en azından maddi açıdan amaçlarınıza nasıl ulaşacağınızı bilirsiniz. The other process of detachment Ve yani bağlardan kurtulmanın diğer süreci de şöyle. has the same aspect to it. Bu da belli bir. In other words, strengthening the intelligence. Yine burada benzer bir boyutu bunun. But the other is that you have to purify your heart. Bu da zekayı güçlendirmek için yapılıyor ama bu kalbi arındırarak gerçekleşiyor. Because attachment is
acquired from many lifetimes, countless lifetimes of bad habits. Çünkü bu bağlılıklar sayısız yaşam boyunca edindiğimiz kötü alışkanlıkların sonucu. You acquire attachment from doing the wrong thing. Siz yani yanlış şey yapıyorsunuz ve bu nedenle bir bağ gelişiyor. You acquire attachment from being attached to the wrong thing. Doğru, yanlış şeye bağlanmış olmaktan dolayı bir bağlılık oluşuyor. You acquire attachment due to the karmic reaction to doing the wrong thing. Yanlış şey yapmanızdan kaynaklanan karmik tepkilerden dolayı bir bağ oluşuyor. You get attached just due to the environment that you're in. İçinde bulunduğunuz ortama bir bağlılık It's geçiyor. extremely complex. Çok karmaşık. There are a lot of ingredients that contribute to this confusion that comes about in life. Ve yaşamda karşılaştığımız bu kafa karışıklığı oluşturan birçok unsur var. So you may keep your intelligence very strong, Siz zekanızı çok güçlü tutabilirsiniz. but one slip and you can lose the whole thing. Ama ayağınız bir kayarsa her şeyi kaybedebilirsiniz. So in Bhagavatam we read all these stories about all these great sages who fall down. Bhagavad-Gita'da bütün bu düşen büyük azizlerin hikayelerini okuyoruz. So they're all yogis and gyanis. Onların hepsi yogiler ve gyanlar. Just one little thing and that's it. Ufak bir şey oluyor ve her şey bitiyor. So there was, for instance, Shobari Muni. Shobari Muni mesela. So Shobari Muni was a yogi. He was meditating in the water, Shobari Muni bir yogiydi ve suyun içinde meditasyon yapıyordu. underwater. Yani suyun altında. And rather than fixing his mind on his object of his meditation, Ve zihnini meditasyon yaptığı nesneye odaklamak yerine he started to pay attention to two courting fish. oradaki iki tane flört eden balığa kaydı bir anda dikkati. Just a very, not a very attractive thing. Yani çok cezbedici bir şey değil. You don't get too agitated by watching two fish. İki balığı izleyerek aslında çok böyle tahrik olmazsınız. But he did. Ama oldu. And from that, his whole life became an entanglement. He got married to 50 wives. Ondan sonra hayat çok karmaşık bir hal almaya başladı. 50 tane kadınla evlendi. So, just one little slip. Bir tane ufak bir kayma. And this is the defect of yoga and gyan. Ve bu yoganın ve gyanın It's an issue of eksikliği. constantly making the effort to be in control. Devamlı olarak yani kontrol halinde olmak için çaba sarf etmek gerekiyor. And so it isn't really detachment, it's a type of falgu vairagya or artificial detachment. Bu gerçek bir bağlardan kurtulma olmuyor, daha yapay bir şey oluyor. But real detachment is Chaito Darpana Marginal, that when you cleanse the heart, Ama gerçek bağlardan kurtulma, Çetadarpana Marginal, yani kalbi temizlemek. when all of those, the tendency, the accumulated tendency to enjoy the world becomes purified from the heart. Ve bütün bu birikmiş olan, yani dünyadan zevk alma eğilimi kalpten bu şekilde temizlenmiş oluyor. And that's possible only by bhakti yoga. Ve bu da sadece bhakti yoga ile mümkün. So only bhakti will actually cleanse the heart. Sadece bhakti aslında kalbi temizleyecektir. Just try to remember this verse by Prithu Maharaj. Anyway, other than bhakti, no other activity can actually free one from all types of karma. Bhakti dışında hiçbir şey kişiyi farklı karmalardan kurtaramaz. There's karma that's in seed form, Bir tohum halinde olan karmalar var. karma that's sprouting, Filizlenmeye başlamış olan karmalar var. karma that's actually manifest right now.
ortaya çıkmış olan karmalar var. So only devotional service can actually free you from all types of karma. Sadece adanma hizmeti kişiyi bütün bu farklı karma türlerinden özgürleştirir. And that's how one really becomes detached. Ve bu şekilde kişi gerçekten bağlardan kurtulabilir. Because this effort to remain detached by the yogi means that he's not detached, he's attached. Ve yogilerin devamlı olarak verdiği bu bağlardan kurtulma çabası onların aslında bağlardan kurtulmadığını gösteriyor. Attachment is in the heart. Bağlı olduklarını gösteriyor ve bu onların kalplerinde. He just knows how to restrain his senses and mind very well. Sadece duyularını ve zihinlerini nasıl kontrol altında tutacaklarını çok iyi biliyorlar. But he can't do anything about what's inside his heart. Ama kalbinde olanlarla ilgili hiçbir şey yapamıyorlar. So, but devotional service purifies the heart. Adamın hizmeti kalbi arındırıyor. Bhagavatam says that devotional service dissolves the subtle body. Bhagavatam'da adamın hizmetinin ince bedeni çözdüğü söyleniyor. So all of these things, it's like you put sugar into water and it just dissolves, it disappears. Aynen suyun içine şekeri attığımızda onun çözülüp dağılması gibi. So that then becomes real detachment. Bu o zaman gerçek bir bağlardan özgürleşiyor. But that chanting has to be quality. Ama burada yaptığımız mantığının kaliteli bir şekilde söylenmesi Now gerekiyor. you can chant Hare Krishna and get more attached. Siz Hare Krishna mantığını söyleyip bir yandan da daha çok bağ geliştirebilirsiniz. You chant Hare Krishna and think about sense objects. Siz Hare Krishna mantığını söyleyip bir yandan duyu nesnelerini düşünebilirsiniz. And think about sense gratification. Ve duyu tatminini düşünebilirsiniz. And the holy name may then fulfill those desires. Ve yani kutsal isim de bu arzuları gerçekleştirebilir. So we want to have at least what's called namabhas, which is that we're free from the offenses. Biz en azından namabasa ulaşmayı istiyoruz. We're Yani very attentive to chanting. kabahatlerden özgür olmak istiyoruz ve mantığı söylerken çok dikkatli olmak istiyoruz. And then the effect will take place. O zaman bu etkisini gösterecektir. The third one is called steadiness. Üçüncüsü kararlılık. Isn't that a common issue, a common problem? How do I become steady? Bu çok genel bir problem değil mi? Nasıl kararlı? You know, sometimes I feel very good, enthusiastic, and then sometimes I'm really down. Bazen çok hevese kapılıyoruz bir şey için ama sonra o hevesimiz azalıyor. So being steady in devotional service, Adamla hizmetinde kararlı olmak, being steady in life, yaşamda kararlı olmak. it requires self-control and detachment. Ve bu da öz kontrol ve bağlardan özgürleşmeyi gerektiriyor. Just even from the material point of view, that a person is a predictable person. Yani maddi açıdan baktığımızda da böyle bir kişi tahmin edilebilir bir kişi oluyor. You always know how he or she is going to act or think. O kişinin nasıl davranacağını ya da nasıl düşüneceğini her zaman bilebiliyorsunuz. It's not that one minute they're very nice and the next minute all of a sudden they attack you. Yani bir an çok hoşken sonraki an size saldırmaya başlamayacaklarını. They're steady. Biliyorsunuz onlar yani sabit kişiler. They're steady as individuals, as people. Onlar insan olarak yani sabit insanlar. Steady in the activities or in the cultivation of knowledge. Ve biz de bilgi edinme ve bunu geliştirme yolunda sabitlenmeliyiz. And this steadiness really is also dependent on how my heart becomes cleansed. Ve bu kararlılık da kalbime yine ne kadar temizlenmiş olduğuna bağlı. Steadiness and detachment go hand in hand. Yani kararlılık ve bağlardan özgürleşme birbirini takip ediyorlar. If I'm very attached, or if I let myself get attached, then I won't be able to be steady. Eğer ben çok bağlara kendimi kaptırırsam o zaman kararlı ya da sabit olamam. So steadiness, once again, is something that you can both
cultivate and ultimately comes with purification. Kararlılık deneyleri kişinin geliştirebileceği ama aynı zamanda arınmayla da gelen bir şey. And these different aspects of knowledge, Ve bilginin bu farklı boyutları, or you could say these different stages, because or these different aspects of sadhana, ve bunlar aslında sadhananın da farklı boyutları, seviyeleri. have these two aspects. İki tane bölümü var bunun. One is the actual disciplinary part, İlki gerçek disipline etme bölümü. and the other is that part which comes from purification. Ve diğer bölümü de bu arınmayla gelen kısım. Both are needed, İkisi de gerekiyor. because until the heart actually becomes purified, you need to be in control. Çünkü kalbiniz arınana kadar sizin bir şeyleri kontrol altında tutmanız gerekiyor. So for instance, that's why when we had initiation yesterday, devotees take vows. O yüzden biz dün inisiyasyon törenindeyken adananlar yeminler verdiler, yeminlerde bulundular. So they may say, all right, no intoxication, no illicit sex. Söz verdiler, dediler ki tamam artık ben uyuşturucu kullanmayacağım, evlilik dışı cinsellerde They're bulunmayacağım. saying, I'm not going to do this physically, Ben bunu fiziksel olarak yapmayacağım dediler. but that doesn't necessarily mean that it's not going to be there mentally. Ama bu yani mental olarak bunları yapmayacaklar anlamına gelmiyor. You may get thoughts of these things. Bu tür düşüncelere kapılabilirsiniz. You may have dreams of these things. Bunları hayal edebilirsiniz. So, but at least if the senses are anchored down, Ama eğer duyular bir şekilde demirlenmişlerse, then gradually by the process of Krishna consciousness, it doesn't require an effort anymore. ve o zaman yavaş yavaş Krishna bilincinde ilerledikçe başka bir çaba sarf etmeye gerek kalmadan bu gerçekleşecek. So, someone has the inclination to steal. Bir kişinin çalma eğilimi olabilir. He knows that stealing is wrong and he's going to end up in jail. O kişi çalmanın yanlış olduğunu ve sonunda hapishaneye düşeceğini So düşünür. he controls himself because he's afraid. Ve korktuğu için de kendini kontrol eder. That's one of the purposes of laws. Yasaların da bir amacı budur. They have a function of scaring people into doing the wrong thing. Yani yanlış şey yapmamaları için insanları korkutmayı amaçlar. Scaring people from doing the wrong thing. Yani yanlış şey yapmasınlar diye onları korkutur. But on the other hand, there's the other person who doesn't have the inclination to steal. Ama diğer taraftan çalma eğilimi olmayan bir kişi de olabilir. Never crossed my mind that I should steal from somebody. Yani bu bir kişinin hiç aklından geçmemiş olabilir yani bir şey So çalmak birisi. he doesn't need to make an effort Onun bir çaba sarf etmesine gerek yok. because that's not him. Bu çünkü onun özelliği değil. So you need to have this as long as the tendency is there. Yani bu eğilim orada olduğu sürece yapmamız But gerekiyor. ultimately, when the heart is cleansed, then actually, what of the material world? There's no attachment to it. Ama sonunda kalbimiz temizlendiğinde maddi dünyayla bir alakamız kalmaz. And then obviously one is steady. Ve nihayetinde kişi kararlı olur. So self-control, detachment, and steadiness. Yani öz kontrolden bahsettik, bağlarda özgürleşmeden And- kararlı. And the last thing we'll talk about is the absence of false ego. Ve son konuşacağımız konuda sahte egonun olmaması. Falls into the same dual categories. Bu da yine iki tane farklı kategoriye bölünebilir. Who are we? Biz kimiz? Spirit souls. Huh? Spirit souls. Krishna. Who are we? We are spirit souls. Yes, we are spirit soul. Evet, biz ruh canlarız. Okay, so are you living like a spirit soul? Peki bir ruh can gibi yaşıyor musunuz? Yeah, we're not 100%. We may be 30% there or 50% there, but it's rare that we're 100% living in this world like we are spirit souls. Belki %30 olabilir bu
%50 olabilir ama %100 bu dünyada biz öbür canlılar gibi yaşamıyoruz. So absence of false ego starts with this: I know I'm spirit soul. Ve sahte egonun olmaması bununla başlar. Ben ruh canı olduğumu biliyorum. Even though I'm either doing or have a tendency to do things that spirit souls shouldn't be doing. Ruh canlıların yapmaması gereken şeyleri yapıyor olsam da ya da yapmamam gerektiğini biliyor olsam da. And then there's sort of an intermediary stage, Bir de ara bir bölüm var, ara bir seviye. which Brahmavadis want to attain. Bu da Brahmavadilerin ulaşmaya çalıştığı seviye. Which means that I just really want to be free of any identity. Ben herhangi bir kimlikten özgür olmayı istiyorum. Or even Buddhists, they want to cease identity altogether. Ya da Budistler de bütün kimliği tamamen ortadan kaldırırlar. One is, you know, I want to become free from the sense of identity, and the other one is I want to cease my identity. Bir tanesi bu kimlik duygusundan kurtulmaya çalışanlardır. Diğeri de tamamen yok olmak isteyenler. Okay, but that's not really a sense of false ego. Ama yani bu tam olarak yani bu sahte So ego aruya krichena parapada, so they fall down also. onlarla düşerler. In due course of time, no matter how advanced they appear to be from one point of view. Ne kadar bir açıdan yani ilerlemiş gibi görünseler de. And the other side is that when I've realized that I'm actually Krishna's servant. Diğer kısım ise benim aslında gerçekten Krishna'nın hizmetkarı olduğunu fark ettiğim zaman. And that really comes when I realize my spiritual identity. Ve kendi spiritüel kimliğimi fark ettiğim zaman. It's not just theoretical knowledge. Bu sadece teorik bir bilgi değildir. It's not even just a feeling. Ve sadece bir duygudan da ibaret değildir. But I know my eternal form and name and service to Krishna and so on. Ben artık ebedi formumu, ismimi ve Krishna'nın ne tür bir hizmette bulunduğunu Then biliyorum. where's the question of false ego? O zaman da artık But sahte ego yoktur. you're so absorbed in your true ego. Gerçek egonuzda çok yerleşmiş olursunuz. So, but once again, what do you need to cultivate this absence of false ego? Ve bu sahte egonun yok olmasını sağlamak için ne yapmak gerekiyor? Chant Hare Krishna, one thing, and Hare Krishna mantrasını söylemek ve we're more on the other side. We're more on the side of, you know, self-control. biraz da öz kontrolle ilgili bu. Again, you hear. You have to hear transcendental knowledge. Yine transandantal bilgiyi duymak gerekiyor. So we have to constantly hear that we're not this body. Bizim devamlı olarak bu beden olmadığımızı duymamız What does gerekiyor. it mean to fall down? Düşmek ne demek? Is that you forget who you are Kim olduğumuzu unutmak demek. and you actually identify with your false ego. Ve sahte egonuzla kendinizi özdeşleştirmeniz demek. So, and how do you forget? You forget because you're not being reminded all the time. Ve unutuyorsunuz. Neden unutuyorsunuz? Çünkü devamlı olarak hatırlamıyorsunuz. Or you don't remind yourself. Yani hatırlatılmıyor size ya da siz kendiniz And then hatırlamıyorsunuz. we have these examples in the Bhagavatam, and they're not examples of, you know, some poor person on the street. Bhagavatam'da bazı örnekler var ve bunlar sokaktaki yani fakir kişiler değiller. Some educated person, Yani eğitimli kişiler. Brahma, Shiva, then Ajamil. These are all demigods, brahmanas, yogis, advanced, very, very extraordinary people. Brahma, Shiva, Ajamila bunlar yarı tanrılar, brahmanalar çok ilerlemiş olan kişiler. Ve çok And the güçlü message is kişiler. that if it can happen to them, it can happen to you. Ve buradaki mesaj da şu, yani onlara oluyorsa size de olabilir mi? And unfortunately, there are devotees who forget their spiritual identity and then once again merge into the material world. Ve ne yazık ki böyle arananlar da var, spiritüel kimliklerini unutuyorlar ve dünyaya dalıp gidiyorlar. Even though the echo
forget Krishna consciousness. Ama yine de bir ses duyuyorlar, bir eko oluyor ama çünkü hiçbir zaman Krishna'nın That remains. Bu kalıyor. So there's a lot to say, but we'll continue tomorrow. Söylenecek çok şey var ama yarın devam edeceğiz. But these are topics. If you have, of course, if you speak English or Russian. Bu konular bunlar ve eğer İngilizce veya Rusça biliyorsanız. Russian has folio, right? Yeah. So you punch in the computer, self-control. Ve yani öz kontrol diye girerek bakabilirsiniz bilgisayarda. You have 1,000 references, 5,000 references. Binlerce, 5.000 tane referans bulacaksınız. And now you start categorizing them and studying them. Ve şimdi onları sınıflandırıp çalışmaya başlayabilirsiniz. And that's just the knowledge part. And then what practical things do you put to use to practice self-control? Ve bunlar bilgiyle ilgili kısım. Bir de bunu hayata geçirmek için neler yapabilirsiniz? So how much these are actually lacking, and these aren't like overnight things. Bunlar çok eksikler ve bir akşamda olabilecek şeyler de değil. So here are these 19 items. What are we going to do with them? Burada 19 tane bileşenden bahsediyoruz unsurdan. Bunlarla ne yapacağız? Is this just some course we came to and then either talk about later or forget? Bu bizim sonra üzerine konuşacağımız ya da unutacağımız bir kurs mu? Or I'm making a concentrated effort to actually start cultivating these activities. Bu faaliyetleri geliştirmek için yoksa ben devamlı bir çaba verecek miyim bundan sonra? And seeing how they systematically apply to me. Ve bunların sistematik bir şekilde bana nasıl uygulanabileceğini görmek için. So yes, please take these very seriously. Bunları çok ciddiye alın. And remember what Krishna says here at the end. Krishna'nın burada en sonunda söylediği şeyi hatırlayın. All these I declare to be knowledge. Bütün bunlar bilgidir. And besides this, whatever there is may be is ignorance. Ve bunun dışında var olan her şey ise cehalettir. Okay, say after me. Şimdi arkamdan tekrar edin. All these I declare to be knowledge. All these I declare to be knowledge. And besides this, Whatever there may be, is ignorance. So, ignorance we've dedicated a lot of our lives to. Biz hayatımızın çoğunu bu cehalete adamış durumdayız. Dedicating our lives to real knowledge. Ve şimdi hayatımızı gerçek bilgiye adıyoruz. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Shri Gaurnitai ki Jai. I hope I don't have to sit in this cooker again tomorrow. It's so warm in this corner. Shila Shivaram Swami Maharaj ki Jai. 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 Okay.